Start. Okay. Yesterday we explained different models of fast Fourier transform analyzers. Вчера мы рассмотрели различные модели преобразователей, работающих по принципу ФФТ, быстрому преобразованию Фурье. So today I will show you that I forgot to show one analyzer. Я покажу тот анализатор, который я забыл показать вчера. And this analyzer, I have here the information of this analyzer. And I am trying to open this. Let me see if this comes. Oh, it's closed. Oh, I didn't say it. Okay. The analyzer is this one here. It's called Sound Check Tool. Этот анализатор называется устройство для саундчека. It's from Poland. Он из Голландии. This analyzer is not using fast Fourier transform. Он не использует преобразование ФФТ. And it's very easy to use. И его очень просто использовать. Let me show you. 1, 2, check. That's all. Это все. So with this analyzer, after you play 1, 2, check. then you go to your processor Когда вы воспроизведете and apply сигнал, the equalization вы переходите в настройки процессора и отстраиваете and эквалайзер. then repeat. 1, 2, check. Затем повторяете, Then continue doing corrections продолжаете корректировать. and continue 1, 2, check. until you are happy. Пока вы не останетесь довольны результатом. It's very easy to use Очень просто, analyzer. очень простой анализатор. Okay. So after this stupid moment, let's start. После этого дурацкого момента давайте начнем. And the next topic that we will discuss, because right now you are professionals in fast Fourier transform understanding, and you are professionals in the transfer function process. Теперь, когда вы уже стали профессионалами в понимании быстрого преобразования Фурье и передаточных функций, мы перейдем к следующей теме. We will discuss something that analyzers dual channel transfer function shows. Мы обсудим то, что показывают двухканальные анализаторы с передаточной функцией. It is called impulse response. Это называется импульсным откликом. It's the graphic that we have here. Вот график, который у нас здесь. In this analyzer, we can see here the impulse response. На этом анализаторе мы видим наш импульсный отклик. Or Или in this analyzer, в этом анализаторе we can see the impulse response. мы можем видеть импульсный отклик. Or in this analyzer, Или в этом анализаторе we can see the impulse response. мы видим импульсный отклик. Impulse response Импульсный отклик will show us покажет нам what we cannot hear. то, что мы не можем услышать. Because what we can hear, it is the frequency response. То, что мы можем слышать, это частотный диапазон. Let me Частотный demonstrate. отклик. Я вам покажу. I will have the mic here, and then Поставлю микрофон сюда, и затем I will show you frequency response changes. я вам покажу изменения в частотном отклике. In the case of the frequency response, В случае с частотной характеристикой, this graphic on top, этот график сверху, or I can do from here,
The graphic that we have here on top, График, который мы здесь видим сверху, it is frequency response. это частотный отклик. And this graphic will show exactly what you can identify with your ears. И график показывает именно то, что вы можете идентифицировать с вашими собственными ушами. Let me show you. If I do right now this, Я вам покажу, если вы you listen, вы слышите, that the sound changes. что звук изменяется. And you can see in the graphic И вы видите это на графике, when the sound changes. когда звук изменяется. So, changes that I can apply using the equalization, Те изменения, которые я вношу с помощью эквалайзера, using the analyzer. с помощью используя анализатор. Let me do another change. Сейчас я поменяю что-то другое. I am playing with gain. Я играю с коэффициентом усиления. So you listen the game. Вы слышите это снова. Okay. But Но let me play electronic delay. сейчас я начну играться с электронной задержкой. If I play electronic delay, Если я начну играться с ней, the graphic remains the same. то график остается тем же самым. The sound Звук don't change. не изменяется. Actually, the only way that you can recognize that I am playing delay На самом деле, единственный путь, с которым можете is вы because узнать, the что number я changes. играю This с number changes. задержкой, это то, что эти цифры меняются. But this is not changing the sound Но на слух звук никак не меняется. because we don't listen the Потому что мы delay. не слышим задержки. If I change polarity, Если я изменю полярность, you listen the moment of the switch. вы слышите момент переключения. But after the switch, Но после it переключения sounds the same. он звучит точно так же. So we don't hear Вы не which one слышите, is the polarity. какая полярность включена в настоящий момент. We don't know if the polarity is positive or if the polarity is negative. Мы не знаем, положительная она или отрицательная. Right now you say it's negative. Давайте скажем, сейчас она включена в отрицательную. But you don't know if I insert one of these polarity reversals before reaching the Но вы speaker. никогда не сможете определить, поставил ли я переворачиватель полярности сзади динамика или нет. So if I one of these things before reaching the speaker, the negative of this with the negative of this will be positive. То есть если бы она стояла сзади за динамиком, то негативная полярность из источника сложилась бы с негативной полярностью этой штучки, и она бы снова стала позитивной. So we don't hear anything that is involved into time or polarity. Мы не слышим никаких вещей, которые включают в себя время или полярность. But we hear amplitude. Но мы слышим амплитуду. Then this is where the impulse response is interesting. Именно этим нам и интересен импульсный отклик. The impulse response shows in the horizontal time. По горизонтали в импульсном отклике расположено время. In this analyzer, the time is used in the scale as milliseconds. В этом анализаторе используется шкала в миллисекундах. But in the vertical, the impulse response shows amplitude. По вертикали в импульсном отклике у нас находится амплитуда. But it's not showing the amplitude in logarithmic. Но он не показывает амплитуду по логарифмической шкале. It's not decibels. Не в децибелах. It's amplitude in linear. Это линейная амплитуда. So, let me show the impulse response Я вам сейчас покажу импульсный of the отклик signal we are measuring. того сигнала, который мы сейчас измеряем. Right now, the impulse response shows that the audio signal is being delayed by 3.73 milliseconds. Сейчас импульсная характеристика показывает нам, что сигнал был задержан на 3,73 миллисекунды. This is because from the internal generator of the analyzer,
Это потому, что с внутреннего генератора анализатора the signal goes to the processor. сигнал поступает на процессор. This processor is having delay. В этом процессоре у нас есть задержка. From here I go to digital mixer. Из процессора That also is latency. Отсюда же я также подаю сигнал на цифровой микшер, в котором также есть задержка. 3.73 is the accumulated latency of processor and mixer. Таким образом, 3,73 миллисекунды – это суммированная задержка процессора и микшера, задержка преобразования. If I take out from the measurement the processor, если я выдерну контакты из измерений из процессора, these two cables, эти два кабеля, and I put in series without entering into the processor, и подключу их в output процессора, then the latency that we read here is not the same. то задержка, которая нам отобразится здесь, не будет той же самой. 2.23 is the latency of this mixer. Это задержка обработки этого микшера. And if I enter into the processor, И если я подключу процессор then цепь обработки, 3.73 то у нас получится 3,73 is секунды. 2.23 plus 1.5. Это равно 2,23 плюс 1,5 плюс 1,5 миллисекунды. 1.5 is the latency of this processor. 1,5 миллисекунды – это латентность этого процессора. If I am going outside the mixer, Если я обойду микшер, I think that it is this думаю, что это and this, you can read 1.5. вы увидите, что задержка стала 1,5 We are миллисекунды. not entering into the mixer. Мы не подаем сигнал через микшер. And if we don't enter in the processor digital, И если бы мы не заходили, right заводили сигнал now, процессора, read 0. то у нас была бы нулевая задержка. This is no way that with your ears you detect the latency. Вы никоим образом не сможете определить эту задержку на слух. You don't know that right now, if I don't show you this number, you don't know that I don't enter here. Если бы я вам не показал эти цифры, вы бы никогда не определили, что у нас сигнал заходил через эти And приборы. right now, И we прямо are сейчас entering in the mixer, мы завели сигнал через микшер, and we are entering into the mixer and speaker processor. и сейчас мы завели сигнал через микшер и процессор. This is where the input response is very, very helpful, В этих случаях импульсный отклик нам очень и очень полезен, because the input response shows the latency. потому что он показывает нам латентность, задержку обработки. We can see that 0 Мы можем увидеть, что 0 it is the position in the center. он расположен в центре. So the delay shows moving to the right. Поэтому задержка будет отображена смещением вправо. If I come to the processor Если я зайду в процессор and I add delay, и добавлю еще задержки, the signal will move to the right. сигнал будет смещаться вправо. I am introducing delay and you can see that the signal is moving to the Я right. ввожу задержку, и вы видите, что пик смещается вправо. So the input response is telling us the accumulated latency plus the delay that I am introducing here. Таким образом, импульсный отклик показывает нам суммарную задержку латентности плюс задержку, которая введена в процессоре. And the input response can also show polarity condition. Импульсный отклик также может нам показать условия по полярности. The upper area Верхняя зона, that I am showing here, которую я показываю здесь, it is the positive polarity area. это зона положительной полярности. The bottom area, Нижняя часть, it is the negative polarity area. это зона отрицательной полярности. So right now the signal is positive polarity. Сейчас сигнал имеет положительную полярность. Let me do negative polarity. Я сейчас As you делаю can see отрицательный, that it is here down. и вы видите, что Negative сместился polarity, вниз. Отрицательная полярность, positive polarity. положительная полярность. So let's play
with a more complicated example. Давайте поиграемся с более сложными примерами. In this example, I will play simultaneously 4 channels. Well, 2 channels. В примере я одновременно буду воспроизводить два канала. These 2 channels will be this one, Эти два канала будут and I will call this John, называться Джон and this will be called Paul. и Пол. So, and in the channel John, I will have 0, В канале Джон у меня будет нулевая, and in the channel Paul, I will have 1. а в канале Пол единица. And Paul will be polarity inversion. И канал Пол будет с инвертированной полярностью. So, we will see then that one of the signals that will be John И затем мы увидим, что один из сигналов, который будет Джону, will be in this area as positive, будет в этой зоне как положительный, but the channel Paul will be in this area negative. но канал Пол будет в этой зоне Let's see. отрицательной. John is positive, Положительный, Paul is negative отрицательный. by 1 millisecond later. И позже на 1 миллисекунду. Okay? Хорошо. Let me take out this vertical line. So, John and Paul. Джон и Пол. If I bring George Если я веду сюда еще Джорджа and Ringo, и Ринга, then I can have George at 1.5 и задам Джорджу 1,5, and Ringo at 2. а Рингу 2, And Ringo can be polarity reversed. и изменю полярностью Ринга. What does this mean? Что это значит? This means that George is positive half millisecond more, so this will be around here. Это значит, что Джордж позитивный будет позже где-то на 1,5 миллисекунды. Расположен здесь, Ringo will be negative А 1 Ringo millisecond отрицательный. more here. еще на полмиллисекунды позже. Let's play the Воспроизведем signal сигнал. again. And you can see John, Paul, George, Ringo. И вы видите Джона, Пола, Джорджа и Ринга. If we don't have the impulse response, Если бы у нас не было импульсного отклика, no impulse response, and we play signal, и мы воспроизвели бы сигнал, it's impossible that we know that we have 4 signals невозможно сказать with time differences. каким-либо образом, что у нас на самом деле 4 сигнала, разделенных по And времени. it's impossible that we know what is the time differences and which signal is polarity positive or negative. И невозможно сказать, какая у них разница во времени и какая у них полярность, положительная или отрицательная. Мы не знаем. But the impulse response is telling you all this. Но импульсный отклик рассказывает обо всем этом нам. It's like an X-ray machine. Это прям как рентгеновский аппарат. X-ray can show us what we don't see normally. Он может показать нам то, что мы обычно не видим. Impulse response show us what we don't listen normally. А импульсный отклик показывает то, что мы обычно не слышим. So, delete all these lines, and let's keep only Ringo. Давайте оставим только Ринга. Go back to positive, and the impulse response, it is a linear function. Импульсный отклик — это линейная функция. So this means that if the impulse response shows, Это значит, что если импульсный отклик показывает, if the impulse response shows here that the signal level it is 1, показывает, что если уровень сигнала равен единице, this level, this means 0 decibels. то это значит, что уровень сигнала 0 дБ. If the impulse response shows that the signal is 2, Если он показывает уровень 2, this means plus 6 decibels. это значит плюс 6 дБ. 6 decibels, 0 decibels.
if the input response shows that the level it is 0.5, Если импульсный отклик показывает уровень 0,5, the level it is minus 6 decibels. то уровень находится на минус 6 децибелах. If the input response shows that the level is 3, Если импульсный отклик показывает уровень this 3, is plus 9 то decibels. это плюс 9 децибел. This is because the input response it is Это linear потому, что импульсный отклик in это this линейный representation. в нашем представлении. If the input response shows 0.7, Если он показывает нам уровень 0,7, then this means that this is minus 3. это значит, что уровень равен минус 3 децибелам. If the input response shows 1.4, Если он показывает нам уровень 1,4, then the signal it is plus 3. то уровень сигнала плюс 3 децибела. Is it clear for everybody? Ясно каждому? So, do you А если know? ноль? А если 0, да. If zero, Zero. if level zero. If the level it is 0, very good question. Очень хороший вопрос. Very good question. This is minus infinity То в таком случае это будет минус бесконечность in decibels. в децибелах. So, okay. What is in this graphic Что, если на этом графике 1 decibel? 1 децибел? Плюс 6. Плюс 6. 1 decibel. 1 децибел. 1 децибел. 1 decibel. We know that if this graphic shows 1, Мы знаем, что если на этом графике показаны единицы, means 0 то decibel. это значит, что уровень равен 0 децибел. And we know that if this graphic shows 2, Знаем, что если на графике 2, this is plus 6 decibels. то уровень равен плюс 6 децибелов. So, this means that Это означает, a little bit more than this is 1 decibel. что 1 децибел находится чуть-чуть выше More этого. will be 2 decibels. Чуть More больше will 2. be 3. More will be 4. Еще больше. More will be 3, 5. 4, 5 and 5 6. и 6 децибел. Okay. So, А не 3 было на единице? where Было на единицу. На единице 3 было. 1.1. one something like Что-то 1.1. около 1,1. Okay. So, one recommendation is 1.1. Okay. Поэтому один вариант это 1,1. What is 2 decibels? А сколько будет 2 децибела? 1.6, 1.3. Okay. What is 3 decibels? Сколько будет 3 децибела? Полтора. 1.5. 1,5. 1.5. Okay. What is 4 decibels? Сколько 4? Так, 1,7. Наверное. 1.7. 7. What is 1, 2, 3, 4, 5 decibels? 5 децибел? 1.88, somebody says. Okay. And we know that 6 decibel is 2. And we know that 0 decibels is 1. So this is like the progression. Примерно так выглядит последовательность. 1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.88, 2. От единицы до 2. This is the progression according to the
meeting of professional technicians Это прогрессия согласно заключению встречи профессионалов в Киеве. So, we can do a document, Таким образом мы можем publish a сделать document, документ, that in this опубликовать его, meeting, что на этом митинге 80 professionals 80 профессионалов claim that the values is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 decibels. значения равны с этим цифрам. Or we can go to the folder 1, Или мы можем перейти в папочку номер 1, open the Excel document vocabulary, открыть документ vocabulary, словарь, and in this document we will see what are the values. в этом документе мы можем увидеть значение. 0 decibels, 0 it's 1. равен единице. 1 decibel, it is 1.1. 1 децибел это 1,1. But 2 decibels is 1.25. Но 2 децибела это 1,25. And 3 decibels is not 1.5, it's 1.4. И 3 децибела это не 1,5. 4 decibel is 1.6. 4 децибела 1,6. 5 decibels 1.8. 5 децибела 1,8. And 6 decibel is 2. И 6 децибел это 2. So, we can do an experiment Таким образом, мы можем сделать эксперимент, to test this. чтобы проверить это. The experiment is this. Эксперимент заключается в следующем. We have this analyzer У нас есть такой вот анализатор, that right now shows decibel, который показывает нам децибелы. but I can make it show volts. Но я могу переключить его в режим вольтов. Okay, right now it's volts. Сейчас он показывает нам вольтах. So what we can do is in the channel Ringo, Мы можем в канале Ringo we can play changes in decibel like 1, 2, 3, 4, 5, 6 мы можем сюда вводить различные значения коэффициента усиления в децибелах and read in this analyzer the и volts. посмотреть, сколько нам покажет этот анализатор вольтов. So, but the problem is that the pink noise Но проблема в том, что розовый шум changes a little bit all изменяется по уровню все время. So, Немножко. this is something that will not change. Нам нужно что-то, что не будет меняться. What is not change is a sine wave. Что то, что не будет меняться, это синусоида. What do you prefer that I play? 100 Hertz, 1000 Hertz, or 10,000 Hertz? Сколько вы хотите, чтобы я воспроизвел? 100, 1 килогерц или 10 килогерц? 100. Okay, Fletcher Munson was right. Был прав. Okay, 100 Hertz. Были правы. So, that is 100 Hertz. And Вот 100 герц. this channel processor Этот канал процессора. is the channel where we have Ringo. Это там, куда у нас выйдет канал Ringo. So, this is what I will do. I will make this to read 100 millivolts. Я добьюсь того, чтобы он нам показывал 100 милливольт. Why? Because if this is 100 millivolts, we know that when we have 1 decibel, this will be 100 multiplied by 1.1. Потому что при 1 децибеле это будет равно 100 милливольтам умноженным на 1,1. And 100 multiplied by 1.1 И 100 умноженное на 1,1 is a very difficult arithmetical equation. очень сложное арифметическое уравнение. 100 multiplied by 1.1, this is 110. Оно будет равняться 110. So, let's do 1 decibel. Поэтому добавим 1 децибел. This is 1 decibel. Добавили. And here we can see 112 or Здесь мы 113. видим 112 или 113. Because the exact value Потому что точное значение is 1126. That is the exact value. 1.126. 126 тысячных. So, but
in this chart, I am just using 1 decimal here. Но в этой таблице у меня используется только один десятичный знак. With 1 decimal is 1.1. С одним это он равен число равно 1,1. Do you want 2 decimal? 1.12. Округленное значение 1,12. Do you want 3 decimal? Если 1.126. у вас будет 3 Do десятичных you знака, want even more decimals? чем больше десятичных знаков, If you want more decimals, I can open one Excel calculator если вам нужно больше десятичных знаков, я that calculates decimals. And if I do 1 decibel, you can see, oh, this is the exact value, вот здесь мы видим точное значение. 1.1220. 1,220. So that is the exact value Это of 1 decibel. точное значение 1 децибела. That is what we are playing here. Это то, что мы воспроизводим здесь. But what happens when we have 2 decibels? Но что произойдет, когда мы поставим сюда 2 децибела? It seems that it's 1.25. Кажется, что должно коэффициент равен 1,25. The analyzer shows 1.26. Анализатор показывает 1,26. The exact value Точное значение of 2 decibels 2 децибел is 1.2589. 1,2589. And we can have more decimals. И у нас может быть еще больше десятичных знаков. So, Таким this образом, chart that I built with 2 decimals as 1.25. в этой таблице указаны только 2 десятичных знака. Because I discovered that the participants for seminars learn more easy the number 1.25 instead of 1.26. Потому что я открыл, что те, кто обучается на семинаре, гораздо лучше запоминают значение 1,25, чем 1,26. 3 decibels 3 is децибела 1.4. это 1,4. If we do 3 decibels, you will see here 1.42. Здесь мы видим 1,42. But 3 decibel exact value Но точное значение 3 децибел is 1.4125. это 1,4125. That is the exact value of 3 decibel. Это точное значение 3 децибел. So, I am using 1 decimal, Я использую только 1 десятичный. 1.4. 1,4. 4 decibel 4 децибел. in this chart says 1.6. В этой таблице у нас значение The 1,60. exact value for 4 decibels Но точное is значение 1.58. 1,58. With 1 decimal, 1.6. Ну а с округленным на 1,1 1,6. You can read here Здесь вы видите 159. 159. Then 5 decibels, 5 децибел. read here 1.8. Здесь указано 1. 5 decibels is exact 1.778. Точное значение 1,77. That with 1 decimal, we have 1.8. Округляя до 1,1, 1,8. 1,8. The analyzer shows Анализатор показывает 178, 179. 178, 179. And 6 decibels, И 6 децибел. it is here Это здесь. not exactly 2, it's 1.99. Не равен точно 2. Он равен 1,9953. Exact 2 is 6.02, Точно 2 равно значение 6,2 децибела. but I need more decimals. Но мне нужно еще больше 0 десятичных to знаков. 1, okay. So that's 2. So you can see that if I have more 6.0209, and I will have a lot of decimals to get exactly. И мне понадобится очень много десятичных знаков, чтобы точно попасть в значение 2. So what we have here in the analyzer, 200 millivolts, На анализаторе у нас 200 милливольт, because we don't have more decimals но here. у нас больше нет десятичных знаков. So this is the way the linear and logarithmic it is. Таким образом соотносятся линейные и логарифмические значения. But we have also values for attenuation
in decibels. Но у нас также есть значение для ослабления в децибелах. Minus 1 decibels, Минус 1 децибел it is 0.9. равен 0,9. Minus 2 decibels is 0.8. Равен 0,8. Minus 3 decibels, Минус 3 0.7. равен 0,7. Actually, 0.707. Ну, на самом деле, more decibels. 0,7. Minus 4, Minus it 4. is 0.6. Равен 0,6. Minus 5 is 0.55. Минус 5 равен And 0,55. minus 6 is 0.5. И минус 6 равен 0,5. If you want to make your life as a sound technician more easy for the rest of your life, you have to learn the values in the first chart. Если вы хотите себе облегчить жизнь как звукорежиссеру на всю дальнейшую жизнь, то вам нужно запомнить эту табличку. In other words, Другими словами, you have to memorize these values. вам нужно запомнить эти значения. These values here. Вот эти Okay. значения здесь. So, from 0 dB, 0 dB is the same as 1 in linear. Таким образом, 0 дБ то же самое, что единица в линейной шкале. Or 0 dB is the same as multiply by 1. Или равно умножению на единицу. And then from 1 dB to 6 dB, И затем от 0 до 6 дБ the sequence is 1.1, сигнал изменяется 1,1, 1.25, 1,25, 1.4, 1,4, 1.6, 1,6, 2. 2. And for the 0 to minus 6 dB, И от 0 к минус 6 the дБ sequence goes последовательность 0.5. Sorry, it goes from 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.55, and 0.5. 0,55, 0,5. This is what you have to memorize. This is what I did memorize, Это то, что вы должны запомнить, это то, что запомнил я. and my understanding with the information of the analyzer Понимание makes more информации easy. от анализатора, получаемое от анализатора, намного возросло. And my understanding of signal summation, И мое понимание суммирования сигналов it's more easy. стало более простым. Let me show you how. Я вам покажу как. Let's have here John and Paul. Давайте возьмем Джона и Пола. And right now we start just measuring John. И сейчас мы начнем суммирование Джона. And after measuring John, Прошу прощения, I измерение will Джона. measure with pink noise. Будем измерять с розовым шумом. I will measure with the analyzer. Let me have this, and let me be sure that John measured exactly 0.0. И мы можем увидеть, что уровень Джона у нас точно на уровне нуля. Right now I can read minus 0.2. Сейчас у меня показывает минус 0,2. So let me take John and write 0.2 here to compensate. Сейчас мы скомпенсируем немножко эту погрешность. 0. Точно 0. Oh. 0. And then let's play Paul. И сейчас мы воспроизведем сигнал Пола. Paul shows 0.1. Пол показывает нам 0,1. Let me fix the level of Paul Скорректируем уровень. to minus 0.1. And then Paul is 0. Поль стал равным нулю. Let's play George. Воспроизведем Джорджа. George is 0. Джордж равен нулю. Good guy. Хороший парень. Let's play Ringo. Воспроизведем Ринго. Ringo is the drummer, so I don't have so much expectations. Ну так что у меня нет сильно больших ожиданий на его. Yeah, Ringo minus point, Да, у него minus 0.2, minus 0.3. Oh, Ringo. It's a drummer, it's changing. Барабанщик все время меняется. Okay, let's play Ringo
that it is 0.2. Oh, right here. Okay. Maybe Ringo needs also compensation here. Вот это можно чуть-чуть на пульте. Okay, Ringo is difficult because this is wrong. Сейчас сложно. Okay, 0.1. I need half dB, point half, and I don't have point half resolution in the mixer here. Okay. Anyway, this is the closest thing. Okay. So let's play John, and Paul. Воспроизведем Джона и Пола. John and Paul, according to your knowledge right now, Согласно вашим знаниям, которым вы обладаете сейчас, will make that this graphic jump to the position +6. это значит, что график сместится на позицию +6. Yes, John and Paul read 6. Джон и Пол совместно показывают 6. Okay? Clear? Ясно? But what happens if I play John at 0 dB Ну что, если я воспроизведу Джона на уровне 0 and дБ, Paul at -6 dB? а Пола на уровне -6 дБ? Oh. 0 and -6. 0 and -6 is -3. Это, по идее, должно быть -3. But this is in linear Но это линейный шкале. and we are in logarithmic. А мы находимся в логарифмическом расчете. So, what we have to remember then it is that the chart shows that 0 Должны помнить, что табличка показывает 0, is 1 а 0 равен единице. and -6 А is минус 6 0.5. равно 0,5. Something that we can do is summation in linear. We, humans, can do linear summation. Мы, люди, можем выполнять линейное суммирование. We, humans, cannot do 0 decibels and -6 decibels. Мы We не don't можем know. выполнять суммирование в децибелах. But Мы we не can знаем. do 1 and 0.5. Но мы можем сложить единицу и 0,5. 1 and 0.5 is 1.5. 1 и 0,5 равно 1,5. And 1.5 it is between these two. И 1,5 находится где-то между этих двух So значений. this is around 3.5 decibels. Оно должно быть около 3,5 децибел. So if we play John and Paul together, Поэтому если мы воспроизведем Джона и Пола вместе, the level it is 3.5. равен 3,5 децибелов. Okay? Ясно? So if we play John 0 dB, Поэтому если мы воспроизведем Джона Paul -12 dB, 0 децибел, а Пола на -12, then John it is 1 Джон равен единице, and Paul is 2 times -6. а Пол 2 раза по -6. 2 times -6 is 0.5 multiplied by 0.5. 2 раза по -6 значит 0,5 умноженное на 0,5, That is 0.25. что равно 0,25. -12 is Минус 0.25. 12 децибел. 0,25. 0.25 plus 1 is 1.25. That the answer is 2 decibel summation. 0,25 плюс 1 равно 1,25, и ответ это 2 децибела в результате суммирования. John and Paul, you can read here 1.9. Видите 1,9, That is in the range of the 2 decibel summation. который находится в диапазоне двух суммирования на 2 децибела. So, the reason that I ask if you are able Причина, по которой я to спрашиваю, know the можете values between 0 dB, linear 1 and linear 2 in decibels from 0 dB to +6 dB is because if you know these values, you are able to do summation of audio signals. Почему я спрашивал вас об этих значениях? Потому что если вы знаете эти значения, то вы будете уметь складывать сигналы. If you don't understand that, Если вы этого не понимаете, you are living in Middle Age, in 1500.
Вы живете в средние века. В with the, 1500 году. with the Inquisition from Spain. С инквизицией из Испании. Okay, so then let's do something more interesting. Let's have Давайте сделаем что-то интересное. John at 0 dB and Paul at -6. Поставим Джон на 0 децибела, Пол на уровне минус 6. But Paul polarity reversal. Ну, изменим полярность Полу. Oh. So this means that John measure 1 Таким образом, это значит, что Джон будет на уровне единицы, and Paul measure 0.5. а Пол на уровне 0,5. Summation is 1.5. Суммирование даст в результате 1,5. But because one is having polarity reversal, it's not summation. Но так как у одного перевернута полярность, это уже будет не суммирование. It's subtraction. Это вычитание. 1 minus 0.5 1 минус is 0,5 0.5. это равно So 0,5. then the summation will be -6. Поэтому результат суммирования будет минус 6. -6. Минус 6. Okay? So we can do something more interesting Мы можем сделать что-то еще более интересное. because we can say, okay, John measure 3 decimals, Скажем, хорошо, Джон на уровне 3 децибелов. Paul 0, Пол 0. George -3, Джордж минус 3. Ringo -6. Ринга минус 6. But John is polarity reversal Но перевернем полярность Джона. because he dies, Он умер. and George is polarity reversal И перевернем полярность Джорджу. because he died. Потому что он умер. They live in a different universe. Они живут в другой вселенной. So then we know that John will be positive. Мы знаем, что Джона будет положительным. No, sorry, John is negative, Paul positive, George negative, and Ringo positive. Джон положительный, Пол отрицательный, Джордж положительный, Ринга отрицательный. 3 decibels, 3 децибела it is 1.4. равно 1,4. But in this case, it's 1.4 negative. Но в данном случае отрицательное значение. So, let me open the calculator, Поэтому откроем калькулятор. and then I can say here, John is 1.4 with negative symbol. Джон равен 1,4 со знаком минус. Paul is 1, Пол равен единице. and because he's positive, Потому что он plus положительный, 1. мы добавляем единицу. Then George is -3, Джордж равен минус 3, is 0.7. что соответствует 0,7. But because he's negative, Но так как он отрицательный, minus мы 0.7. вычитаем 0,7. And Ringo is 0.5 Равен 0,5. positive Положительное значение. plus 0.5. The total level is 0.6. Общий уровень равен 0,6. 0.6 in this vocabulary, it's -4 decibels. Соответствует минус 4 децибелам. So if we play signal, you can read the -4 decibels. Вы видите, что результат равен минус 4 децибелам. You may say, but why I need to know this? I will not do summation of signals electrically. Вы можете спросить, зачем мне все это нужно? Я не буду выполнять, я могу выполнять суммирование электрически. You are right. You will not do signal summation electrically. Вы не будете выполнять суммирование в электрическом плане. So let me say goodbye to John, Paul, George, and Ringo. Попрощаемся со So, всеми ними. let's not use John, Paul, George, and Ringo. Мы не будем использовать. But let's use only one channel that will be called Elvis. Мы будем использовать только один канал, который мы назовем Elvis. So, and then right now we will play a measurement with the speaker. И прямо сейчас мы будем играться с измерениями с громкоговорителем. Because this is what you will be doing, testing speakers. Это то, что вы будете делать. Мы будем проверять динамику. And let me play these two speakers. And this will be called John
again, and this will call Yoko. Назовем их Джон и Йоко. So, let me use the analyzer. Я буду использовать анализатор. У нас it's only for coherent signals. This table. Can you explain the people what you are asking in Russian? And then maybe you need 5 minutes to explain what is coherent signal and what is not coherent signals. And when you finish the explanation, I answer. Я имел в виду, что эта таблица работает только когда источники стоят близко друг к другу, и у них одинаковый источник сигнала. Потому что в обычном случае там уже плюс 3 дБ, мне просто непонятно. Когда источники когерентные, таблица работает. Если источники не когерентные, то есть разнесены по стереобазе, как... Мы пока с когерентными же работаем. Не работает. Суть вопроса. Работает по-другому. Мы же с когерентными работаем. Я спросил, это только годится для когерентных, нет? The signal that is going to John, Paul, George, and Ringo comes from the input F. Сигнал, который поступает с Джона. The signal that we play in John, Paul, George, and Ringo came from the input label F. Те сигналы, которые мы воспроизводили с Джона с этих 4 каналов, шли с выхода F. Then my question is this coherent or not coherent? Затем вопрос возник, когерентны они или нет. Имелось в виду, что если они разнесены там в пространстве или стоят в It mentioned that if they are apart in space. Да это электрические сигналы, о чем вы говорите? Кто разнесен? Два электрических сигнала или больше? Причем здесь мы пока об этом не говорим. Okay, but before I advance, I want to know what is the situation of John, Paul, George, and Ringo? Is this coherent or not coherent? Прежде всего, я хотел бы узнать, какая ситуация все-таки с Джоном с этими 4 сигналами. Они когерентны или нет? Yes, that is coherent, or yes, that is not coherent? Да, когерентны или да, нет? It is coherent. Yes. Okay, so we have the analyzer and we can test John and Yoko. Теперь у нас есть анализатор, мы можем проверить Джона и Йоко. And then we will learn if John and Yoko is coherent or Затем not мы узнаем, coherent. когерентны они или нет. So, then let's play John and Yoko. And the first thing I will do Мы воспроизведем Джона и Йоко, и первую вещь, которую я сделаю, is to have the microphone exactly in the center between John and Yoko. расположу микрофон точно по центру между Джоном и Йоко. Then, Затем, when the mic is exactly in the center, когда он находится точно по центру, we will measure just John. мы проверим только Джона. So this is only John. Только Джон. Только Джон. Then we mute John Затем and мы we делаем, play only Yoko. играем только Йоко. Then let's play only John. Is this graphic? Выгрузим график только Джон And only Yoko. и только Йоко. So the two graphics are very similar. Два графика очень похожи. And
if we play John and Yoko together, И если мы воспроизведем их вместе, we can see that the level of John and Yoko together increased. то мы можем видеть, что их суммарный уровень увеличился. How many decibels? На сколько децибел? Okay. We have here the possibility to offset the live trace. У нас есть возможность смещать. Let me offset 3 decibels, Давайте я смещу его на 3 децибела. but the graphics are not identical. Но они по-прежнему не идентичны. So, let me offset 6 decibels. Смещу на 6 децибел. And right now the graphics are И identical. сейчас графики совместились. So this means that the vocabulary Это is значит, working with the speakers. что наш словарь работает и для динамиков. But Но it requires some conditions, он требует некоторых условий. that is the condition that you already know, Тех условий, которые вы, возможно, знаете. but that a good portion still don't know. Но большинство присутствующих здесь еще нет. Condition is that the signal Условие заключается в том, что сигнал must be identical должен быть идентичным in the different speakers. в различных динамиках. This means it must be same source То есть он должен поступать от одного источника, that is called correlate or coherent. который называется коррелированным или когерентным. And there must not be polarity differences, И не должно быть никаких различий в полярности. and there must not be time differences. И не должно быть различий во времени. If I play electronic delay right now Если я введу электронную задержку in only one signal, только в один сигнал, we will have cancel. у нас начнутся выпадения. Провал. Okay? But if I play electronic delay, we will came to another vocabulary, the vocabulary of phase, and we are not still in the second vocabulary. Но если я ввожу электронную задержку, мы переходим во второй словарь, в словарь фазы. If you А мы еще speak, не в нем. if you speak Russian, maybe after Russian you will learn English, and after English you will learn French, and after that you will learn Japanese or Italian, but you cannot learn 4 languages simultaneously. Вы можете выучить русский, за ним английский, за ним итальянский, за ним какой-нибудь еще японский, но вы не можете учить 4 языка одновременно. We have 4 vocabularies like 4 languages. У нас здесь есть 4 словаря, как 4 языка. So, I will explain one by one. Поэтому я буду объяснять один за другим. I cannot explain the 4 vocabularies at the same time. Я не могу объяснить 4 словаря одновременно. Problem here is with 80 or 100 persons, there must be 20 with a lot of knowledge, Вместо этого должно быть, вместо 80 человек, то должно быть 20 с очень высоким уровнем. and there must be 40 with not so much knowledge. Прошу прощения, здесь 80, но из них только 20 обладают достаточно высоким уровнем знаний, чтобы понять. So the people with a lot of knowledge surely are desperate because they know this. Те люди, которые с очень высоким уровнем знанием, они отчаянно хотят узнать, потому что они уже знают. But they must wait Но им нужно подождать. this explanation for the people that has not so much knowledge. Объяснение, потому что сейчас будет объяснение для тех людей, которые не обладают таким набором знаний, запасом. Because it's impossible to explain all. Невозможно объяснить At все the и same time. сразу. So, what happens if Yoko it is minus 12 dB? Что произойдет, если мы установим Йоко уровень минус 12 дБ? So let me see that only Yoko it is minus 12 dB. Давайте убедимся в том, что она на уровне минус 12. So this is 0. So this is Yoko at minus 12. Store Yoko minus 12 decibel. Сохраним этот график. So we have John
at 0 dB, Yoko at minus Таким 12. образом, Джон у нас на уровне 0 дБ, Йоко And на according to this vocabulary, Согласно этому словарику, if John measures 0, is Yes. 1, Джон равен 0 Yoko minus 12, 0.25. то Йоко на уровне 0,25, минус 12 дБ. Summation 1.25. Суммирование в результате даст The 1,20. graphic seems to be plus 2, and when we have the summation. График должен быть на уровне плюс 2 в So, результате суммирования. John and Yoko together is this graphic, and I need to bring down to make identical, and to make identical is 2 dB. Чтобы совместить графики и сделать их идентичными, нам нужно сместить его на минус So, 2 дБ. It still works По-прежнему работает. because it's the same audio signal, Потому что это тот же самый звуковой сигнал, no time differences, никаких временных различий and no polarity differences. и никаких различий в полярности. In a moment, I will play one pink noise in John and one pink noise in Yoko that is different generator. И сейчас я воспроизведу розовый шум с разных генераторов. And на Джона и then Йоко. we will see what happens. И мы посмотрим, что происходит. But we are not arrived yet to that. So let's go back. Let's have Yoko at minus 6, but with polarity reversal. Сейчас мы переключим полярность для Йоко. Поставим на уровень минус 6. And polarity reversal. So let's measure only Yoko. Померяем только Йоко. Yoko minus 6 decibel invert polarity. Okay. The graphic of polarity of Yoko График полярности Йоко shows that the phase показывает, что фаза is not in the same position of John. не находится в той же позиции, что и фаза Джона. The phase is distance Расстояние между фазой from John is distance half of the graphic. это расстояние равно половине графика. And half of the graphic, it is 180 degrees. А половина графика это 180 градусов. In the graphic of the analyzer, На графике анализатора polarity change изменение полярности is 180 degree change at all the frequencies. это изменение угла на 180 градусов на всех частотах. So, then, if we play John and Yoko together, John measures 1, Поэтому если мы воспроизведем Джона и Йоко вместе, то Джон на Yoko уровне measures 0.5, единицы, Йоко на уровне 0,5, but because it's negative, потому что она it will subtract. негативна, она The вычтет. final result will be 0.5, that is minus 6 dB. Финальный результат будет 0,5, что соответствует минус 60. John and Yoko together, Джон и Йоко вместе. it is the level of Yoko, Вот это уровень Йоко, the minus 6. минус 6. Okay? So, we can play with something more complex. Можем поиграться с более сложным. We don't have here an array. У нас здесь нет массива. Let's say that we can have Ну, предположим, что у нас мог бы быть an array of 8 speakers. массив из 8 элементов. Like being in a different seminar. Как это было на другом семинаре. This is one seminar that the seminar is advanced level seminar. Это семинар продвинутого уровня. In advanced level seminar, let me show you where I have here. Okay. The advanced level seminar Семинар продвинутого уровня. is a special seminar in which all the students that goes to the seminar На котором все студенты, которые на него попадают, bring a stereophonic sound interface, приносят stereophonic с собой sound interface, and стереоинтерфейс. everybody
is expert in using the software analyzer dual channel FFT. И каждый из них является экспертом в использовании FFT-анализатора. The maximum capacity for this seminar is 16 students. Максимальное число студентов на одном семинаре 16 человек. And every student must be before in a 5-day seminar. И до этого каждый студент должен был присутствовать еще на 5-дневном семинаре. And this seminar is with array. И семинар проводится с массивом. As you can see in this picture, array left and array right. Как вы можете видеть на этой фотографии, лево и право And subwoofers and front fields and delay. И сабвуферами, и фронтфилами, и дилеями. Every one of the participants, Каждый из участников their own interface, will receive the same signal that I have in my analyzer. на их интерфейс подается тот же самый сигнал, который есть у меня в анализаторе. So we use one Galileo Мы используем один to send 16 computers of mixer, чтобы отправлять 16 компьютеров на микшер. and another Galileo to send 16 computers with microphone. И еще один Галилео для того, чтобы направлять 16 компьютеров, на 16 компьютеров сигнал с микрофона. It's a $500 seminar. Семинар стоит $500. Actually, this seminar this week is $300 seminar that I learned yesterday that is free. На самом деле, наш семинар, по идее, должен стоить $300. И только вчера я узнал, что он проводится здесь бесплатно. But in all countries, this is a $300 seminar. So you must be very, very happy because real music is covering the expenses of this seminar. И вы должны быть чрезвычайно счастливы, потому что Real Music покрывает все затраты на эти семинары, здесь он проводится бесплатно. So in В нашей the стране он стоил $300. advanced level 2 seminar, I can do the demonstrations. Поэтому, когда мы перейдем к следующему уровню семинара, я могу продемонстрировать, That I will do with software simulator. что я буду делать с софтварным So in this case, программным эмулятором. the software simulator is because we are not with the 8 speakers. Ну, в данном случае мы используем программный эмулятор, потому что у нас тут нет 8 динамик. But if in the future Но в будущем, you prepare super good in the use of your analyzer, когда вы отлично подготовитесь в использовании ваших анализаторов, you save money вы сэкономите деньги. and go to the level 2 seminar, И придете на семинар второго уровня, then you will be able to confirm what I will tell you. затем тогда вы сможете подтвердить то, что я вам скажу. Что вам расскажу. So I just learned by an email from Juan Carlos Yepes, Я только что that узнал, is the Meyer Sound manager for Latin America, что Meyer Sound на Латинской Америке, Да. что менеджер Meyer Sound there на Латинской will Америке, be a level 2 seminar in Colombia in January 21 to 25. что он будет на семинаре в Колумбии с 21 по 25 января. So maybe you say, oh, I want to go to the level 2 in Colombia. Возможно, вы скажете, что я хочу попасть на семинар в Колумбии. Bad news, it will be in español, in Spanish language. Но плохие новости в том, что он будет на испанском. So, no good idea for you to go to Colombia for level 2 seminar. Нет особого смысла ехать вам на этот семинар. But there are maybe in countries in Europe around 4 or 5 level 2 seminars per year. Но в Европе проводится 4 или 5 семинаров в год. Семинар второго уровня. And you have to be sure that if I show you here, И вам нужно убедиться в том, что from the different seminars, на разных семинарах the seminar, the level 2 is $500, семинар второго уровня, который стоит $500, Sim 3 is $500, Sim 3 $500, the sound system design with Bob McCarthy 3 days is $300. семинар с Бобом Маккарти $300, The comprehensive system design 5 days is $500. этот семинар
$500. The one that you are attending, that is fundamentals, is the version of one day is $100. Тот, который проводится у нас сейчас, версия однодневного семинара стоит $100. But in the version of 3 days is $300. Трехдневный семинар стоит $300. So it's good that you have a company. Поэтому хорошо, что у вас есть такая компания, которая покрывает все эти расходы. Okay, coming back here. In this simulation software, В этом программном обеспечении по симуляции, in this simulation software that you download from the Meyer Sound который вы можете скачать server, and с сервера Meyer Sound, Vladimir told me that there was some problems here, Владимир сказал, что and проблемы. the problems I guess that is because you came to the map online and request the download, accept the license, Вы переходите на сайт Map Online, соглашаетесь с условиями лицензии, you fill your information, заполняете форму, raise your hand if you have done this. поднимите руку, если вы этого не сделали. This is what I want to know. Raise your hand if you have done this. Поднимите руки, если вы этого не Just done сделали. this. Просто именно этого не сделали. Okay. So this means that what Vladimir told me that everybody did is not true. Only like 8 persons have done this. Okay. They Have done this. have done. Поднимите руку, кто это сделал, заполнил форму. Okay. Filled the form. Fill the form Yes, and and submitted it. fill and click submit. Вы заполнили форму и нажали кнопку. Then, in the proper procedure, there will be one Meyer Sound employee Затем в правильной процедуре один из сотрудников Meyer Sound, that will receive который получит the request. запрос. There are Meyer Sound people for different countries. В Meyer Sound есть разные люди для разных стран. In United States, depending which state, you have Sandy, Rick, Scott, Will. В зависимости от того, в каком штате вы находитесь, у вас будет разный человек. For Asia Pacific, Africa, Russia, Для Азии, You have Океании, Mike России. у нас for есть Middle East, Мike you have Mauricio San Martin. Для Ближнего For Europe, Scott Gledhill. For United Kingdom, Roger Harvey. Европа, For Germany, Германия, Sacha Khalifa. For Latin America, Juan Carlos Yepes. And it's not in this list, I don't know why, but for the country we are, для той страны, в is которой мы сейчас находимся, Maxim Shevchenko. Максим Шевченко. And Maxim Shevchenko must authorize И он должен авторизовать, after talking with a representative of Real Music. после того, как он поговорит с представителем Real Music. If Real Music say to Maxim, yes, authorize to this person, Если Real Music подтвердит Максиму, да, авторизируйте этого человека, then Maxim authorize and you receive an email затем Максим авторизует вас, и вы получите email, and your account is activated. и ваш аккаунт будет активирован. The mail is giving you the link for download the program. В этом e-mail будет содержаться ссылка на скачивание программы. If you have not received the email from Maxim, Если вы не получили email от Максима, there are strong possibilities that Maxim has not talked to Real Music значит, скорее всего, Максим не поговорил с Real Music, to check 100 participants to confirm. проверить 100 участников и подтвердить их. So, then Real Music must set pressure to Maxim. Таким образом, Real Music должен оказать Say, какое-то давление hey, на Максима we и need the сказать, confirmation. Hey, we need the confirmation. Hey, we need the confirmation. It's strange for me because in all countries I go, это довольно странно для меня, потому что confirmations are done before I все arrive to the country. в
все подтверждения даются до того, как я прибываю в страну семинар. So then here, it's not. А здесь это не So then I say, well, somebody in real music or Maxim is not doing right. Значит, кто-то делает что-то не так. But last week I was in Romania, Но на прошлой неделе в Румынии, that also is Maxim territory, который также относится к территории, and nobody was received the authorization. никто не получил авторизацию. And then right now, okay, I have to point to Maxim as the responsible for Я this. понял, что Максим ответственен за эту ситуацию. If Maxim may be here, I say, hey Maxim, Если Максим был здесь, я authorize. But надавил на него, сказал бы, I don't know, maybe maybe he's in meetings, я не знаю, может, возможно, он на встречах, or maybe these weeks is his holidays. и, Vacation. возможно, I на don't этой know. неделе его отпуск. Я не знаю. So eventually you must receive В конце концов, вы должны the получить confirmation of Maxim. подтверждение от Максима. But be aware, because Но the answer normally goes to spam folder. Но вы должны также проверить, потому что ответ обычно попадает в папку спама. Spam folder or non-desired folder or garbage folder. Или в корзину. But if you want to go right now to the download page Но если прямо сейчас вы хотите перейти на страницу загрузки for Map Online, для Map Online, you can go to the folder 11, перейдите в папку номер 11, the folder 11 that you copied yesterday, та папка, которую вы скопировали вчера. and in the folder 11, you select the folder 1, installers, И в ней выберите папку 1, инсталляторы. and inside installers, you select the folder 2 that is called Java, Выберите вторую папку, которая называется Java. and inside Java, you have a text file with the install page of map. В этой папке есть текстовый файлик, в котором содержится The install page ссылка is на... this, so what you do is copy Скопируйте этот текст the link to your navigator. и поместите ее в поле адреса. If you copy and paste, you are in the download page. And the download page, Вы перейдете на страницу загрузки. Mapro install page. The download page is this. So, Страница загрузки выглядит. you have to click. If your computer, Если it has a fruit у symbol, вас там какой-то фруктовый символ, на you компьютере, select the option that says OS X. то выберите опцию OSX. If your computer is not having a fruit symbol, Если у вас нет you значка select фрукта на the компьютере, other one. то выберите первую. With this, you will download the software and you can install, but the software will not work until your license is activated. Скачать-то вы скачаете эту программу, но оно не будет работать до тех пор, пока ваша лицензия не активирована. But in Meyer Sound, Но в Meyer Sound we have a system у нас есть система, to fix problems с помощью during seminars when people have not received the authorization. которой мы можем исправить эту проблему во время We семинаров, use- когда у людей нет авторизации. An internal communication system that is called Charter Desktop. Мы используем внутренний коммуникатор, который And называется Charter Desktop. here you see where is everybody every week. Здесь мы Everybody. видим, кто где находится на каждой неделе. And here, Steve Bush, Здесь у нас Стив Буш, the person that changed the password every week, человек, For который seminars. меняет пароли каждую неделю для семинаров. he 18 hours ago 18 часов назад set for this week's seminars он установил для семинаров этой недели the username mapclass, Имя пользователя. MAPPCLASS, no capital, map-класс без заглавных and the password is и пароль I3912. I3912. So this means that if you download the software now, Это значит, что если вы скачаете программу сейчас, and then when the software is installed, when you want to use it, и
и затем установите его, и если захотите его использовать, it will ask you for username and она password. вас просит имя пользователя и пароль. The username will be map class and the password Вы должны I3912. ввести имя пользователя в класс, пароль. And then this will be working from today until next Monday. Этот логин-пароль будет работать с сегодняшнего дня до следующего понедельника. Monday next week, Понедельник на следующей this неделе password is not working. этот пароль уже не будет работать. So, I think that during this week, Real Music must send to Maxim a list of all the persons that Real Music authorized. Я думаю, что на этой неделе Real Music должен отправить Максиму список людей, которые хотят, чтобы они были авторизированы. This will improve the bureaucracy of Maxim. Это улучшит бюрократию с Максимом. Maxim lives in Moscow. Максим живет в Москве. That may explain bureaucracy. Это может объяснить, с чем связана такая бюрократия. So, We kill him. you have not to do that. But Maxim is a very nice person. I have been with Maxim several places, and for me it's very strange that this happened. So I think that he's in vacation. Поэтому я думаю, нормальный чувак, и я думаю, что он просто отпуск. Actually, last week in Romania, На самом деле, 2 weeks ago, 2 недели назад в Румынии in a seminar, на семинаре the password was not working пароль не работал. because Steve Bush was in vacation. Потому что Стив Буш был в отпуске. So I have to send an email and call Steve, and I have to wait 2 days until one day he saw mails. Oh, and changed put the password. Поэтому мне пришлось ждать, звонить ему и ждать 2 дня до тех пор, пока он не увидел мой email и не поменял пароль. So now I think that nobody must have vacation. Поэтому теперь я думаю, что ни у кого не должно быть отпуска. Vacation is giving problems. Потому что это всегда причиняет какие-то проблемы. So having said this, let me advance, and I hope that every single your question may be answered right now with this explanation. Возможно, ваш вопрос сейчас будет, мы ответим на ваш вопрос сейчас. Yeah, okay. So then let me use this software to test the vocabulary number 1. Сейчас мы будем использовать это программное обеспечение, чтобы проверить данные, содержащие словари номер 1. Imagine that I take one array. Я возьму один массив. This is one array of speakers. Look at this. Один массив громкоговорителей. How many speakers we have here? Сколько их тут? 9. 9. Okay. You know what? Let me delete one. Я удалю один. How many speakers we have now? Сколько сейчас? 8. 8. So, and I will connect speakers in different channels. Я подключу громкоговорители к разным каналам. Because I want to turn on, turn off, Потому что я хочу Speakers. включать и выключать. like having a processor. Как на процессоре. So I have a processor, Здесь у меня есть процессор. and this processor is the one that will control all the speakers. Этот процессор будет управлять всеми So, громкоговорителями. one speaker will be called, well, I can do John, Paul, George, Ringo, Mick, Keith, Ron, Charlie, but I will do 1, Я назову их 1, 2, 2, 3, Russian names. 4, 5, 6, 7, 8. So we have 8 speakers here. And let me have the controller here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. And let me take out subwoofers. We will not use subwoofers. And let me see if for some reason we have some EQ or not EQ. No EQ, no EQ. Okay, so we don't have EQ. And then, this is what I will do. Вот что я сделаю. The line here on top is the on axis of speaker 1.
Вот эта линия сверху, это линия оси первого громкоговорителя. The next one is the on-axis of speaker 2. Следующая линия это ось следующего громкоговорителя, второго. This is a microphone. Это микрофон. It's an on-axis of speaker 3. Он находится на оси третьего громкоговорителя. So, then the speaker 3 is on axis. Let me change the name. Громкоговоритель 3 находится на оси. Let me do this. One. The 3 is the on axis to the microphone. Находится на оси к микрофону. Okay, so I will have all the speakers mute Все громкоговорители мы заблокируем, except the on axis. за исключением того, который находится на оси. So mute, mute, not mute, 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 mute. Okay, everybody's mute except the on axis. Все замьютированы, за исключением того, что на оси. And then I will see the frequency response. Затем я измерю частотную характеристику. Something is done wrong. This is processor 1. Oh, what happens here? Oh, 1, 2, 3, 4. I forgot to patch Забыл запатчить. the speakers to the correct processor. 7, 8. Okay. And right now, I will measure only the speaker that is on axis. Сейчас я измерю громкоговоритель, только единственный громкоговоритель, который находится на оси. And this speaker that is on axis, let's say that I want to measure 125 Hz. Скажем так, я хочу измерить уровень на 125 Гц. 125. What is the level at 125? Какой уровень? 83. 83. Okay. Do you think that you can remember this number? Сможете запомнить это число? Or maybe I copied? Или я его лучше скопирую? Take a picture. And let me have it here. So it's here, 83. 83. Запомнил. Then I will play two speakers, Затем я включу два. the speaker 3 and the speaker 4. Третий и четвертый. What is the level you expect that the software will tell? Какой уровень вы ожидаете нам, скажет программа в результате? Is two speakers. Это два громкоговорителя. This means that the level multiplied by 2. Значит, уровень умножится на 2. We expect 6 dB increase. Мы ожидаем превращения в 6. So instead of 83, we expect 89. Мы ожидаем 89. Микрофон-то не на оси четвертого, там говорит. The mic is not on the axis of force. No, the on mic is on axis of 3. Нет, микрофон находится на оси только третьего. And we are playing 3 and 4. Значит, будет 6 не будет. So, So that means that won't be plastic addition. you can see here, Видите? 89. 89. 6 dB addition. Magic. And then, Добавление 60. what happens if I play also speaker 1 and speaker 2? И что произойдет, если я сейчас включу первый и второй громкоговоритель? So we have 4 speakers. У нас 4. 4 speakers. How many decibels of increase we expect? Сколько децибел превращения мы ожидаем? 12, and the original level 12. was 83. Исходный уровень был 83. We expect Мы ожидаем 95. 95. .1 is the level. 95. And what happens Что произойдет, if I change the polarity если изменю полярность to one speaker? одного из громкоговорителей? Only one speaker change polarity. Только одного. Oh, then this means that this will be 1 plus 1 plus 1 minus 1. Это значит, что будет 1 плюс 1 плюс 1 минус 1. 1 plus 1 plus 1 minus 1 equals 2. В итоге это равно 2. 2 means 6 dB. 2 значит
From 83 we will have 89. В результате мы будем иметь 89. So, what happens if I play 8 speakers, Что произойдет, если я включу 8? but 2 speakers with polarity reversal? Но 2 из них будут с перевернутой полярностью. So this will be 1, 2, 3, 4, 5, 6 summation and 2 attenuation. The result is 4. Суммирование 2 вычитания. Vocabulary number 1. 4 means 4 значит 12. 12. So what we expect here, from 83 Что мы ожидаем? to a little bit more, we expect 95. Мы ожидаем 93. 94.8. 94,8. So, as you can see here, Как вы видите, map online is something that you can use because we are lazy to do arithmetic. онлайн это то, что вы можете использовать, потому что нам лень применять математику. I don't use map online Я не использую мап онлайн like magic. как магию. Every time I use map online, Каждый раз, когда я его использую, because I have to do a project, потому что мне нужно сделать какой-то I проект, use the knowledge of the vocabularies я использую знания из словарей. and I calculate the final summation И я вычисляю финальный результат and суммирования I compare my map и on brain сравниваю with мою map карту online. в мозге с мап онлайн. So one of the goals for this seminar Одна из целей этого семинара is to transform every one of you into a map on brain. преобразовать дать каждому из вас карту в мозге. So if you can be map on brain, then using map will be for confirmation that your expectation Если у вас is будет right. какая-то эта карта в мозге, тогда вы можете использовать мап онлайн для подтверждения своих предположений. If you are using map online as a magic tool Если вы используете мап онлайн как магический инструмент, because you want to see the colors and all this, что вам нравятся цвета и все это, then become a lighting person or video person, become a film director, do other topics, don't work in audio. second base. Become a lighting guy, video guy, Вам нужно заниматься видео, светом, film director, снимать кино, don't work in audio. но не работать в аудиообласти. If you don't like arithmetics and all these things, Если вам не нравится арифметика и все эти вещи, then you are in the wrong week. This seminar is for numbers. ну тогда вы не на том семинаре. Семинар это для чисел. If you want to be a mixer guy, Если вам нравится this микшировать, is the wrong presentation. это не тот семинар, не та презентация. Mixer presentation. Презентация для тех, кто любит микшировать, It is the presentation that is done by Buford. это та презентация, которую проводит Юфор. This is a presentation for mixing. Это It's a презентация two-day presentation. микширования. It's called Mixing Workshop. Называется 2 days. мастер-класс по микшированию. And the mixer presentation is done by Buford Jones. И ее проводит Юфор Джонс. Buford Jones is the person that is doing the mixer presentation. И он это тот человек, который проводит мастер-класс по микшированию. Buford has been mixer engineer Он был звукорежиссером with Eric Clapton для Эрика Клэптона, on tour, Stevie Wonder, Стиви Вандер, Prince, Принц, Jackson Brown. Джексон Брауни. He was the mixer guy for the tour Momentary Lapse of Reason of Pink Floyd. Был также инженером микширования для And Русского тура. here in the list you don't have all the artists that he has mixed. И в этом списке упомянуты далеко не все музыканты, с которыми он работал. So if your intention is not numbers, Поэтому если ваша цель не числа, no mathematics, не математика, but mixing, но микширование, then
you must ask Затем, то вы должны Real Music to bring Buford to do the mixing workshop. привести сюда Бьюфорда, чтобы он провел семинар по микшированию. That cost $200. Это будет стоить $200. That maybe Real Music, I don't know if they plan to do for free Не знаю, планируют ли or они планируют это сделать will бесплатно, do the way that it's done everywhere. или они будут делать так, как это делается везде. So then let me show you again. Remember this face. Помните это лицо? Hello, I am Buford Jones. Привет, я Бьюфорд Джонс. So this is Buford. But in this case, bad news. We are not Но в данном случае мы mixing. We are не занимаемся the микшированием. mechanics. Мы занимаемся механикой. Adjust the system for the mixer. Мы настраиваем системы для микширования. The mixer is Kimi Raikkonen or Michael Schumacher or Fernando Alonso or Sebastian Vettel. That is the mixer. And sound technician is the mechanics of the team. Микшированием это Михаил Шумахер и другие гонщики, а мы, техники, мы настраиваем систему для того, чтобы подготовить к микшированию. If you don't want to be the mechanics, but you want to Если вы не be хотите быть pilot, механиками, а хотите быть пилотами, you have to be the mixer. вам нужно пройти курс. It's not a seminar. Это не этот семинар. Anyway, Buford В любом случае, Бьюфорд can adjust systems with analyzer. тоже может настраивать системы с помощью анализатора. He understands everything I am telling to you. Он понимает все, что я рассказываю вам. So he is a mixer guy with Он numbers. звукорежиссер с числами. Okay, so having said this, in this example, В этом примере the signal in this speaker сигнал в этом громкоговорителе is coming from one channel of processor Galileo, поступает с одного канала процессора Галилео, channel 1. с первого канала. And the signal from the other speaker Сигнал на второй громкоговоритель is coming from other channel of the processor Galileo, channel 2. со второго канала процессора Галилео. Channel 1, channel 2. Канал 1, канал 2. Is this a coherent situation or not coherent situation? Это когерентная ситуация или нет? It's two audio signals. Это два сигнала. It is the same signal. It's two cables, but the two cables use the same signal. Но в обоих кабелях один и тот же сигнал. So the output number 1 and the output number 2 use the signal from the input A. Таким образом, на выход 1 и 2 подается сигнал со входа А. This is coherent. Они когерентны. Okay, but what happens? Ну что произойдет? Let me say that I play the file. Look at this. I have two files. One is called pink noise mono and the other is called pink noise stereo. Здесь есть два файла, они называются розовый шум моно и стерео. So this one is pink noise mono, Этот розовый шум моно. left and right, but it's called pink noise mono. Левый и правый, но он называется моно. And this one is called pink noise stereo, Называется розовый шум стерео. left and right, pink Left and noise right. stereo. Let me make more easy for it. Okay. Let me play pink noise mono, Мы воспроизведем розовый шум and моно. I will mute one channel. Я замьютирую один канал. Play signal. Okay. Let me add the other signal. Я добавлю второй канал. Okay. Let me play pink noise stereo. Воспроизведем розовый шум стерео. One signal, Один сигнал, two signals. два сигнала. Is the level the same increase as before? Происходит ли превращение уровня такое же, как и в предыдущем? Less. Okay. In this increase less. Okay. В этом случае меньше. Let me Превращение do меньше. one experiment. Проведем один эксперимент. Let me go here and let's measure this signal
перейдем сюда и измерим этот сигнал. And this signal, it is channel left. И назовем его сигнал с левого канала. Let me mute channel left and let's measure channel right. И откроем правый. And this is channel right. И это сигнал с правого канала. And let me play together left and right. Воспроизведем вместе оба канала. And you see the increase. Вы видите превращение. How many decibels of increase? Насколько децибел превращение? If we want to check with the analyzer how many decibels of increase, Если мы проверим с помощью анализатора, I need to do децибел offset превращения to make the graphics together. нам нужно сместить верхний And график, чтобы you can сместить see его that с here is telling me how many decibels. А здесь у нас показывает, 6 насколько мы его decibels makes смещаем. the graphic together. При смещении на 6 децибел Okay, графики совпадают. so this is a coherent situation. В данном случае это когерентная ситуация. But I have bad news when we have coherence. Но у нас есть плохие новости. Let me play back the signal. Okay, everything is okay. But let me take 5 seconds of sound, Я возьму 5 секунд звука. and in these 5 seconds of sound, let me add electronic delay in one channel. Электронную задержку в один канал. The delay will be 1 millisecond. 1 миллисекунду. So, if we come back and play first 5 seconds Первые 5 секунд мы воспроизведем with no time difference, без каких-либо времени. and then 5 seconds with time difference, Следующие 5 секунд с временной разницей. summations are cancelled. Суммирование и выходение. Same time, Суммирование не происходит. time difference. So, the good news, Хорошие новости. when you are in a coherent Когда у вас condition, когерентные условия, is that the audio signal sum 6 dB. то звуковой сигнал складывается, результирует 6 дБ. If the level is the same, Если уровень if the тот же, polarity is the same, если полярность, and if the time is the same, если время тоже. 3 conditions. 3 условия. But if one condition changes, Но если одно условие Time. меняется, время, summations are cancelled. то происходит суммирование и выпадение. And this is called comb filter. Это называется комбофильтрация. But let's take out, undo the delay, and let me do a polarity reversal Сейчас мы отключим задержку и сделаем изменение полярности in one в channel. одном из каналов. If I do polarity reversal in one channel, Если переверну полярность в одном из каналов, then the two signals cancel. два сигнала взаимно уничтожатся. So, the second condition with coherent situation, Второе условие с когерентной ситуацией same polarity. – та же самая полярность, совпадение полярности. Opposite polarity Противоположная полярность is bad news. – это плохо. But what happens with uncoherent? Но что происходит с некогерентной Uncoherent. ситуацией? Let's take this one, only one signal. Возьмем этот сигнал. You can see that it is the same as left. Вы можете видеть, это точно такой же, как и левый сигнал. And let me take here, play the other signal Я воспроизведу здесь второй сигнал, that is the same. который As right. такой же, как правый. So, let's play the two signals together Воспроизведем эти два сигнала вместе. and they increase. В результате получим увеличение. Left and right again. And when we play this, you can see that the level increase here, Когда мы воспроизводим эти два сигнала, вы It можете was видеть, что yours. превращение уровня 3 dB. всего-навсего 3 дБ. Oh, bad news with not coherent Плохие новости с is некогерентными. that the audio signals do not sum 6, but sum 3. С некогерентными сигналами. Они не суммируются в результате в 6, а не только добавлять плюс 3. Why right now the signal adds 3?
Почему именно сейчас добавляется всего только 3? Let me show you why. Let me do a zoom in of 1 second of information. Я приближу одну And секунду here, информации. let me do a zoom in of 1 second of information. И здесь также увеличу одну секунду. In the signal that is coherent, Сигнальник, который когерентен, every single detail каждая деталь is identical идентична. in the two signals. Every single detail is equal. Они равны. So this means that the voltage is identical Что напряжение every single идентично. sample in the two В каждом signals. сэмпле полностью идентично. But in the not coherent, Но в некогерентном you can see that the voltage Вы here видите, is что not the same as the напряжение voltage здесь не такое же, here. как This is напряжение not здесь. here, this is not here. Здесь So оно this совпадает. means this is two different recordings of pink noise. Это значит, что это две разных записи розового шума. How I produce this file? Как я сгенерировал этот файл? I took two scene generators. Я взял So this два means генератора. I took two $11,000 analyzers Я взял два $11 анализатора and connect one channel и один and the other channel один канал и второй канал. and use the same volume, Отстроил громкость одинаково, record. воспроизвел, записал. No, I didn't do it that way. Нет, я так не делаю. I don't have a SIM in my house. У меня нет сима дома. I use smart. Я использую смарт. The pink noise of smart. Розовый шум, который генерирует смарт, Where is the smart here? So I play pink noise from here. я воспроизвожу здесь. But I did the recording of the pink noise in only one channel. Я сделал запись розового шума только в одном канале. And then И затем I stopped остановил запись. and I did the recording of the pink noise of the other channel, Записал розовый playing шум again the pink noise. во второй канал. So these are two different pink noises. Поэтому это два разных розовых шума. Clear? Because the two pink noises are not identical, this is not coherent. Потому что два этих розовых шума не идентичны, они не когерентны. And this is what is more fantastic when they are not coherent. И что еще более фантастично, I они will не make когерентны. 5 seconds of electronic delay. Я веду 5 секунд электронную задержку. 1 millisecond in the channel right, 0 milliseconds in the channel left. В правый канал. So, after doing this, never changes. Ничего не изменяется. Никогда не изменяется. Okay? So, what is the good news? В чем хорошая новость? With uncoherent signals, С некогерентными сигналами polarity do not affect. никак не влияет. Let's take out the polarity, the delay. Sorry, I say polarity. I must say delay. А я Delay должен do not сказать affect. задержка. Задержка никак не влияет. And right now, let me do polarity И change. сейчас мы изменим полярность. If I do polarity change, Если я изменю полярность, polarity change do not cancel. изменение полярности не приводит к исчезновению звука. Of course, it's not possible to cancel signal that is not the same. Конечно, невозможно взаимно уничтожить сигналы, которые не одинаковы. So, not coherent condition Таким образом, некогерентные условия only adds 3 dB добавляют только 3 дБ, when the signals are same level. когда сигналы одного уровня. That is not good. Это не очень хорошо. But the good news is that it's not affected by polarities and it's not affected by time differences. Что сигналы никак не влияют, на сигналы никак не влияет ни полярность, ни разница во времени. That is good news. Это хорошая новость. So, but if we are adjusting a system for a concert, Но если мы настраиваем систему для концерта, and if we are having one array, и у нас один массив, is this у нас array только один массив, coherent situation or not coherent? является ли этот массив когерентной ситуацией или нет? Is the same signal going to all speakers? It's coherent. На все громкоговорители подается один и тот же сигнал. Coherence Coherent. will produce the vocabulary.
Когерентность приведет Summation. к словарю, к суммированию по словарю. but only if the polarity is the same Но лишь в том случае, and если if the полярность time is the same. одна и та же, и время одно и то же. But imagine that we are here. Представьте, что мы здесь. Which one of the speakers is closer to this position? The top one or the bottom Какой из one? громкоговорителей наиболее близок к этой позиции? The bottom one. So this reach first, this second, this third, this fourth, and here the time differences Временная разница will not produce the summation of 8. не приведет к суммированию в 8. Will produce less than 8. 8 сигналов. But if we are here, Но если здесь, practically all speakers travel same distance. расстояние до каждого из громкоговорителей практически одно и то же. These are similar distance in this direction. Это идентичное расстояние в этом направлении. But here they are different Но здесь distances. расстояние разное. So, but this is the topic of tomorrow morning, arrays. Это тема завтрашнего утра пассива. If somebody is not coming tomorrow morning, Если завтра кто-то не придет утром, I'm sorry. мне очень жаль. Subwoofer is the topic. Это тема. Cardioid subwoofers Кардиоидные сабвуферы. is the topic for tomorrow after lunch. Это тема завтра будет обсуждена завтра после обеда. If somebody is not coming tomorrow after И lunch, если завтра кто-то не появится после обеда, I'm sorry. мне очень жаль. So, but the timer blinked 5 minutes ago. So 50 minutes ago.